Hi guys, what's up? This is the very first episode of your first 25, and obviously, firsts are something special, and obviously, calling the very first special person on this particular podcast uh, because the kind of background she has, normally most of the people in India won't be having. An economics grad, turn marketer, and very very kind person, one of the most sweetest person also I have met, in my MBA batch, a content creator, a stand-up comedian, okay. And rest she will say about her. Namasvi, on to you. Hello guys. I am Namasri Parekh and I am Abhilash's peer from SP. Uh, it's great to be here and I'm congratulations on starting this. I think it is something that is going to resonate with a lot of people and I hope this gets the kind of traction it deserves and we'll try our best to get that. And yeah, thanks for having me. It's too much pressure to be the first on this. But yeah, I'll try my best to be as helpful as possible. So yeah. So, okay, Namasvi, like, the thing is that mm, तुम्हारा तुम मेजरली यू वेर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर मैं इंडिया का बात बोलूँगा, ठीक है, व्हेन दे आर इन क्लास 11th और 12th, देयर पेरेंट्स हैव ए वेरी डिफरेंट सेट ऑफ आइडिया कि नहीं लड़का और लड़की को क्या करना चाहिए, ठीक है. Yeah. लाइक, टेल मी योर डेज ऑफ 11th and 12th and how did you come and choose economics basically at that point. Okay. So I'll take a step back from here. I'll tell you about school actually. Uh, since school, I had this pressure or say expectation of being a good kid. Okay, and this good kid मतलब अच्छे मार्क्स लाना, कोई कंप्लेन्स ना आना और कभी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट किड का मैनुअल पढ़ाया था मुझे कि ऐसे ही करना है. So I took a lot of academic pressure, okay, on myself that okay, I have to study, I have to, get like I have to top and all, which was not said. It was like very unsaid and assumed कि यही expectation है मुझसे. Cut to I was in the top five of my school and all. I then I had a choice कि इधर मैं साइंस लूँ या मैं कॉमर्स तो मुझे लेना ही नहीं था बिकॉज आई हैव दिस हेट्रेड फॉर नंबर्स एंड आई न्यू बैक देन कि कॉमर्स तो करना ही नहीं है या आर्ट्स. और आर्ट्स मतलब हमारे वहाँ पे एटलीस्ट आर्ट्स वाज लाइक जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो आर्ट्स लेते हैं. ओके. सो सो हमारे वहाँ पे लाइक बेसिकली इन मुंबई यू आर सेइंग यू स्टेड इन मुंबई या. फ्रॉम. ओके, ओके. Yes. So here it was like smart people take science and then they for 11, 12 and then so we have junior college. So people take science and then they either go for medical or they go for engineering. And जिनको पढ़ना नहीं है वो arts लेते हैं. But my elder sister, who was also like an overachiever in my family, she couldn't take the pressure of science. Like she wanted to do medical, but इतना pressure था उस पे to perform well क्योंकि I come from state board और हमको इतना मतलब state board is considered academically a little inferior than say ICSE or CBSE board. तो we then she was competing with a lot of smart kids. तो उसको लग रहा था she is not good enough. तो मम्मी ने बोला था कि इससे नहीं हो रहा तो तुझसे होगा ही नहीं, तो आर्ट्स ही दे दे. अरे, So, ये ये क्या कंपैरिजन है. तो पता नहीं कि अरे वो शी इज़ डेडिकेटेड ऑल्सो और मैं थोड़ी ऐसे भी थी कि मुझे दोस्त भी चाहिए, मुझे सब करना है, बट मैं पढ़ भी लेती थी. बट शी सेड कि उससे नहीं हो रहा है, इतनी डेडिकेटेड पर्सन से नहीं हो रहा है, तो उससे नहीं होगा. तो यू ट्राई अगर मतलब ये देना है तो तुझे आर्ट्स. देन आई वाज लाइक ओके, अभी स्मार्ट किड टेकिंग आर्ट्स विल बी लाइक अ रिबेल मूव, मेरा क्या मस्त ब्रांड बनेगा. तो आई टुक आर्ट्स थिंकिंग आई डू साइकोलॉजी व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू. बट हियर the thing is most of my life decisions have been
guided by very good teachers. So I am thankful कि मेरे managers और मेरे teachers अब तक बहुत अच्छे मिले हैं. And my first lecture in my 11th standard college was an economics professor, डॉक्टर शेनॉय. और मैं लाइफ में कभी भी मुझे इकोनॉमिक्स से प्यार हुआ है वो उसी टाइम फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, और वो एक ही लेक्चर में मैंने देख लिया था अभी मुझे यही करना है. So he made it very easy because economics is considered as a very dry, boring subject. Or I was comparing it with psychology also, which is like very happening और सबको वही करना होता है. So that's when I decided कि okay, eco is something I'm interested in. I will do that, and उसके बाद तो it was pretty straightforward that I will start developing this liking for finance. Then probably will do MSc in economics or MBA in finance, or give some banking exam, work at the RBI or something. अच्छा, मतलब तब से मन में था कि नहीं ग्रेड बी का तैयारी करना है, आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ये सब का? हाँ हाँ, अरे सो मेरे पूरे लाइफ में कभी एवरेज सपनों का कुछ था ही नहीं. आई हैड टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग. सो आई हैव टू बी अ बिग शॉट पर्सन इवन इफ आई बी वेरेवर. सो देन लाइफ ने बहुत ऐसे बड़ा धक्का दे दिया मुझे, बट आई हैड टू बी वेरी डू वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ दैट पीपल टॉक अबाउट. But yeah, that's why I thought कि I'll do eco, which nobody in my bloodline has done. Everybody is an engineer or a pharmacist. तो वहाँ से I took फिर later on I realized that I can't do economics for work, though I like the subject. मैं economics में काम नहीं कर सकती, research वगैरह मुझे इतना करना नहीं है. तभी I had this thing in me कि मुझे social media, मतलब people told me that I was funny, moderately funny. So I said okay, I will write like social media पे, I will write like copywriting and all. I did internships in social media. तब से थोड़ा थोड़ा वो था कि स्पार्क की ठीक है लिखेंगे कुछ करेंगे, समथिंग टू डू विद क्रिएटिविटी, बिकॉज आई थॉट दैट आई हैड दैट क्रिएटिव नैक. But कभी भी I was in one of the most happening colleges in Bombay, Jai Hind College. So if you ask anybody in Bombay, they'll say that best crowd वहाँ पे होता है usually. काफ़ी like stand-up comedians, rappers, सब मतलब वहाँ से मेरे बैच से निकले हैं. मतलब is it like a very diverse college in terms of academics, extracurricular, co-curriculars and everything? हाँ, it is. So there is this thing called crowd in Mumbai, like very like good crowd, smart crowd, creative crowd. Usually I've seen Jai Hind people are that kind of people who are ready to explore themselves. But again, I was in that good kid zone only. I never performed in any extracurricular activities. मेरा सिर्फ academics fest, सब academics ही focus रहता था. कभी कुछ नहीं किया मैंने. स्टैंड अप मुझे बहुत ऐसे मन में था कि मुझे करना है, बट मेरे पास वो कभी दम ही नहीं था कि मैं घर पे जाके बोलूँ कि आई एम टेकिंग सम टाइम आउट ऑफ स्टडिंग एंड आई एम गोइंग टू डू स्टैंड अप. वो मान भी जाते, बट मुझे था कि नहीं नहीं, मतलब फिर अगर मार्क्स कम आए तो बोलेंगे कि मुझे से आवारागर्दी करनी है टाइप. आई वाज लाइक नहीं, आई विल ओनली स्टडी एंड आई नीड टू. दैट टाइम जो कैट का चस्का लगा था, यूजुअली इन द सेकंड थर्ड ईयर ऑफ अंडरग्रेड पीपल टेल यू दैट ओ एमबीए इज द थिंग, एमबीए इज द थिंग. Correct. Like okay, I need to score good marks and I need to get into IMA. ABC के नीचे तो settle ही नहीं होना है, because who does MBA from anything other than ABC? So I was like, I will do this only. But then I started preparing for CAT. But the thing is that matlab, because I most of my life for the first 15 to 16 years I stayed in a tier 3 town, basically tier 3 towns, because I was mostly in a defense area at that point. So what we have heard, matlab जो from these tier 3 parents and school teachers and everything, कि हाँ मुंबई दिल्ली वालों को तो वो opportunity मिल जाता है. That's why they choose a very different kind of stream compared to you guys, because you have to choose science or IIT NIT JEE ही करना है, NEET ही करना है, क्योंकि you do not have the opportunities. Is it something like that, like, or is it like normalized there also कि नहीं IIT NIT and NEET is basically very normalized in Mumbai? So people
who want to do it. But yeah, I agree that there is a lot of Hmm. opportunity here, because people in, at least in Mumbai, you see people doing a lot of different things. Hmm. So there is a sort of like proof of concept कि parents are like ठीक है, मतलब लोग कर रहे हैं तो कुछ होगा इसमें टाइप. तो exposure wise and opportunity wise, diverse fields are there here. But again, I come from a very typical Gujarati household where जो भी करना है पढ़ाई के बाद, मतलब study properly and then you pursue whatever you want, because they are also not wrong. They've been, I mean, they've been raised in a way that academics have been given importance, and rightly so. They have given importance to academics, which I'm happy, because I genuinely like studying. It's a very nerdy thing to say, but I like studying. No, But it's good, na. It's obviously good. या, एंड मुझे मजा आता है, ठीक है, आगे बैठ के सुनने में. बट वो जो मार्क्स की प्रेशर होता है ना, कि मार्क्स मार्क्स आने चाहिए, इट्स वैलिडेशन मिलना चाहिए, वो आई थिंक बैठा नहीं मुझे इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग कैट एंड ऑल. तो But were you always like, matlab, because you told that you were very studious, okay? But were you kind of like कि नहीं ठीक है पढ़ाई के साथ मेरे को कुछ और भी करना चाहिए in order to upskill myself in terms of self confidence or communication, because obviously being in Mumbai you will be meeting a diverse set of people or diverse set of students, ठीक है, जो पढ़ाई के साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर कभी रहता था कि लाइक नहीं मेरे को ये भी करना है ये भी करना है? So I think after you've known me from MBA, this is something that you will probably not buy, but in 10 years of school, 2 years of junior college, and 3 years of degree, I never felt that I need to do anything apart from academics. Okay. I am tall, I'm 6 feet tall, and people have pushed me to join basketball. Okay. But मैं कभी नहीं ज्वाइन की, क्योंकि स्पोर्ट्स वोर्ट्स कौन खेलता है, स्टेज पे डांस कौन करता है, सिंगिंग कौन करता है, ड्रामा कौन करता है, स्टैंड अप कौन करता है, ये सब सब वही बच्चे करते हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी है. तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो फुल मेरा फोकस वही था, मैंने कुछ नहीं किया. आई एम टेलिंग यू, जय हिंद हैड अ लॉट ऑफ फेस्ट्स, ओके, एंड आई डिडंट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग. आई ओनली पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक फेस्ट, जिसमें मेरे सीवी पे आ सके कि ये केस कंपटीशन में इसने पार्ट लिया था. बाकी आई देयर वर अ लॉट, लाइक देख के मुझे लगता था, आई थिंक the fact that I was saying that these people don't study, they are not smart, they want to do all this extracurricular activities. I think it came also from a sense of insecurity and jealousy also, that I wish I was that free in my head कि मुझे भी करना है, but the fact that I've put so much pressure on myself that I'm not able to do it, so I will just put them down. Okay. So you were like कि नहीं ठीक है academics is the only way, because conditioning भी उस तरह से हुआ था शायद से बचपन से, because you have an elder sister who was Yeah. more academically stronger, as मतलब the way you explained, okay. क्योंकि तुम उनको Yeah. benchmark मान के तुमको फिर बोला जाता था कि अच्छा ये नहीं कर पाई तो तुम भी मत कर. So I guess because I don't have a sibling, so उस तरह का pressure तो आया नहीं कभी, but I can get it. One of the things that most of the people will also think कि because you were into economics mostly, like 3 years of economics entirely, and when someone will open your profile in LinkedIn, okay, and they'll say यार economics से marketing चली गई, ठीक है, like हाँ. how did it turn it up, like तुम्हारे लिए वो कैसा था कि how it went actually? So this is like a classic interview question. Wherever I've gone, they've asked me that why from economics to marketing, that to writing in specific. I started Correct, off as a correct. copywriter. So the I don't have a logical reason to it, because yes, economics is a very respected course here. So my dad also was actually in the beginning questioning me ki really marketing, because the most instinctive what do you say, step ahead from economics is finance only.
and finance is well paying, and marketing honestly is not that respected when you compare to economics. तो वो था थोड़ा इनिशियल हिकअप्स वगैरह कि कन्विंस करना पापा को कि नहीं मुझे थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में करना है, बट देव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. So they were like, okay. And I feel economics sets a base for anything related to business. So be it like utility के concept से लेके there was this course called growth and development जहाँ पे हम we spoke about poverty, happiness index, of what people truly feel. So Keynes वगैरह अमर्त्य सेन, केन्स वगैरह की थियरीज पढ़ते थे, तो इट हैड टू डू अ लॉट विद कंज्यूमर बिहेवियर. And Okay. that is when I was introduced to marketing as one of the part in the course. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे फॉर सम रीज़न बहुत डायरेक्ट कनेक्ट लगा कंज्यूमर बिहेवियर जो मैंने इको में पढ़ा, रैशनल कंज्यूमर. मार्केटिंग इकोनॉमिक्स टेल्स यू कंज्यूमर इज रैशनल, मार्केटिंग टेल्स यू दैट ऐसा नहीं है. नो कंज्यूमर इज रैशनल, एंड इट गिव्स यू रीजन व्हाई दे आर नॉट रैशनल. तो मुझे लगा कि इट इज़ अ नाइस कॉम्बिनेशन टू हैव. तो या दैट्स व्हाई आई I एंड think, इट. moreover, being, to be very honest, मार्केटिंग का जो फाउंडेशन है वो इकोनॉमिक्स है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इकोनॉमिक्स का बेस इज सप्लाई एंड डिमांड, इफ यू विल सी. Okay. And Absolutely. most of the marketing is also related to the same concept of supply and demand only. uh, but do you feel that कि नहीं यार, इकोनॉमिक्स करने के बाद मेरे को फिनेंस जाना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली मनी ऑल्सो बिकम्स ए फैक्टर व्हेन यू नो ग्रो अप और गेट 25 प्लस और समथिंग. मतलब जब 25 एज के ऊपर हो जाओगे तो हाँ, मनी बिकम्स a factor like that. So did you have that kind of mind कि नहीं यार finance लेना है? Did you have a kind of regret at that point? In hindsight, no. But that time I did have it. कि- because I didn't know how this career would go. And finance was a proven thing कि finance में तो पैसे बन ही जाते हैं. It's a skill based, like a hardcore skill job, and people pay you for that. But the thing is that I never liked numbers as much. And I can't see myself, sitting with a balance sheet or something. It was not my calling. Honestly, वो मुझे पता था, वो मुझे 10th standard से ही पता था कि मुझे finance में जाना ही नहीं है. Though it seemed like an obvious choice, I thought let's risk it. Let's see, मतलब नहीं जमा तो देखते हैं फिर आगे के. क्योंकि my end goal was कि मुझे MBA करके फिर तो कहीं और ही काम करना है. तो बीच में कर लेते एक्सप्लोर, क्या पता अच्छा लग जाए, because I was preparing for CAT that time. So after eco is also very hardcore research jobs, and eco के बाद you have to do I did a BA. उसके बाद I had to do an MA to get like a good job in an economics field. Economics. तो MA मुझे करना नहीं था, अगर मास्टर्स करना ही था तो मैं MBA करती. का सीन तो. I think, और एक चीज़ है कि because you said that, obviously हम लोग का अगर बैच भी देखा जाए, there were only 16 finance people, only हाँ. 16. And um, not being in finance, do you feel कि because economics is also like a kind of, if you see microeconomics, you have to be very much into the numbers thing only. So how did you like manage to do that? Because macro maybe you have to calculate a few things with respect to fiscal deficit and everything. So didn't you feel uncomfortable at that point? क्योंकि तुम बोल रही थी कि नहीं मैथ्स तो नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे एटलीस्ट जो मुझे पढ़ाया था वो बहुत अलग मैथ्स था. सो आई वाज टॉट कैलकुलस Okay. in econometrics. I was not taught like proper math जो हमने फाइनेंस में पढ़ा था यहाँ पे. कॉस्टिंग वगैरह का वो सब नहीं था. इट वाज प्योर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होता था. तो मुझे बस उतना अच्छा लगता था क्योंकि वो हो जाता था मुझसे. बट एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, पढ़ना अच्छा लगता था तो मैं वही काम था मेरा. आई मीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बुक लेके बैठना.
तो कितना भी डिफिकल्ट था आई वुड मैनेज इट, बट एज अ करियर nothing to do with numbers, because then real life will hit and I'll get real problems that will not get solved with scientific calculator. I'll have to use my brain, and I didn't want to do that. So anything theory, anything you know, very verbose, I could do it, but nothing ऐसे math. सो मतलब अभी जैसे तू कुछ देर पहले बोली कि यू वांटेड टू डू एन एमबीए आइदर फ्रॉम ए बी या फिर सी, आईआईएम ए बी सी, उसके नीचे तो देखना ही नहीं है. हाँ देन हाँ. हाउ डिड द माइंड चेंज ऑफ योर्स इन कमिंग टू Oh, एसपी? actually, it didn't change until now. Actually, when you this sent this brief that labels are important, that's when I actually realized that labels are not that important, and everything that has happened in my life has happened honestly for the best reason. I know ये बहुत ऐसा टेक्स्ट बुक है कि ये सब बोलते हैं कि अच्छे के लिए होता है, बट नहीं. For me, I was giving cat, and imagine I had been topper all my life. Okay, till degree I was like scoring first, second, third. Suddenly, cat dete time, I have fallen to ground zero. I have completely failed. मेरे से होता ही नहीं था. This was like peak COVID. तो आई हैड पीपल अराउंड मी टेलिंग मी इन अ पॉजिटिव वे कि अरे तू तो पढ़ाई में अच्छी है, तेरा तो निकल जाएगा, बट नहीं निकल रहा था. आई पुट सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ दैट नो, आई हैव टू मेंटेन दिस इमेज ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट, अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. सो I gave so much pressure on myself. Plus, COVID was there. People in my family were going through things. I couldn't focus, and I gave up. 1 month before CAT, I thought I will do a job and I will prepare for GMAT, and फिर I will do some, either I will go to UK or something, or I will find a college that takes GMAT, because CAT मेरे बस का बात नहीं है. I was losing weight, I was losing hair, I was crying the whole day, I was almost in depression. इतना बुरा फेस था CAT की वजह से मेरा, because uh, आई सॉ माई सेल्फ एज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बट जब भी मॉक्स के मार्क्स आते थे ना, मतलब मैं तो नीचे से मतलब नीचे के 2-3 में आती थी. तो मेरे से नहीं हो, वो प्रेशर ही नहीं झेल पा रही थी मैं. तो आई दैट्स व्हेन आई जॉइन फार्म इजी. ओके. एंड कि ठीक है, थोड़ा काम करेंगे, फिर देखते हैं जीमैट देके. इधर आई गो आउटसाइड द कंट्री और आई सी व्हाट टू डू. आईएसबी तो है ही. तभी आईएसबी का वो बहुत वो था कि it's like I am only. So how So was that Farm Easy for you at that point? Like because you were in peak depression because of cat and everything, which many मतलब I qualified my cat at third attempt, ठीक है? Because obviously being a working professional and also preparing for GMAT or CAT is something difficult, which other people who take a drop do not understand it. Okay. So at that point, how did you manage that level of depression which you had before because of CAT and after joining Farm Easy? so when I decided that I'm giving up, I'm not going to do anything. My parents were very supportive. They were like, ठीक है, at least don't compromise on your health. नहीं हो रहा है तो अभी don't give. Find a job, do something, don't waste your year, and figure it out later what you want to do. But MBA तो करना ही है. Just have that in mind. But the good thing they did is that they forced me to give the exam. वरना इवन हैड आई गिवन अप, 1 महीने पहले मैंने बोला मैं नहीं दे रही हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगी भी नहीं. दे सेड मत पढ़, डोंट स्टडी, बट गो एंड गिव द एग्जाम, एटलीस्ट फेस द फियर. सो विदाउट 1 month आई टुक अ ब्रेक, आई डिडंट स्टडी एनीथिंग. एक रात पहले वही वर्बल का थोड़ा देख के आई वेंट एंड आई गेव द एग्जाम, और मैं हंसते हंसते आ गई, एंड आई स्कोर्ड एन 80%. Okay. तो आई वाज लाइक फक, अब अभी मैं अगर पढ़ लेती ना तो शायद आ जाता, बट नहीं था. 80 में तो मुझे एबीसी तो नहीं लगना था, और कुछ भी नहीं लगना था एक्चुअली आईएम का. बट इट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि इतना पढ़े बिना भी मुझे आ सकता है, तो मे बी आगे जाके कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. जाएगा. तो आई थिंक
that credit I'll give my parents, that even if I was underprepared, they said, "Fuck it, just give it." So, So yeah, how and so Farm Easy? How was your life at Farm Easy basically at that point? Because you were a core marketing professional in Farm Easy basically. so that time I had started off as a social media marketer. So I was managing their social media. फिर I had a very very good manager, Hmm. Divya. She has actually, I give her the full credit of grooming me as a copywriter. Hmm. Uh, she she taught me how to speak up in calls, to push back when you don't understand anything, because I was again that good kid thing never left me. अगर कुछ बकवास भी हो रहा है कॉल पे मैं सुन के दे देती थी, बट she taught me to stand up for myself, to express ideas more better, Hmm. even if it is like being assertive or even when you're writing. तो फ्रॉम दैट इट वर्कड आउट वेल, तो वहाँ से मुझे दे पुट मी इनटू द ब्रांड टीम, Okay. and which was like the goal, ultimate goal ki हाँ branding which is very fancy. So I said, okay, I'm the brand team. That's when I would work on like billboards, I would work on flyers, I would work on TVC ads. So that was very very good of an exposure. uh, I was working directly with the CMO for a lot of projects, and I think I built a brand that stood for creativity. So anything creative, anything that required out of box thinking came to me. So that worked out really well. And Farmeasy, I think anybody who wants to do marketing, I feel joining a firm which allows you to wear a lot of hats. So Hmm. you don't have to, I feel you can, I mean, but my personal opinion is join a small firm or a firm that is still in the growth stage where तुम्हें सब करना पड़ता है, एंड कोई रोकेगा नहीं कि तुम्हारा काम नहीं है ये। तो मैंने ऑनेस्टली मैंने सब किया है। मैंने सीआरएम में रिटेंशन कैंपेन्स रन कराए, मैंने सोशल मीडिया किया है, मैंने ब्रांडिंग किया है। आई वाज़ वर्किंग फॉर जीटीएम, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज़ वेयर आई रियलाइज़ कि मुझे इसमें क्या नहीं करना है। Okay. बाद और क्या मैं कर सकती हूँ लाइफ Hmm. में, Hmm. जो नहीं। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज टू डिसाइड कि क्या नहीं करना, Hmm. क्योंकि बाद में जाके व्हेन यू गेट बोर्ड ऑफ दैट थिंग यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन इट बिकम्स टू लेट टू स्विच ऑल्सो। तो Most विथ people वर्क, fail in this also, like कि पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, करेक्ट। प्लीज प्लीज प्लीज। and this would not have happened if I had given cat, if I had gotten like a 99 and if I was in IMA, because फिर मेरे लाइफ में वापस वही होता, सब सही 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 चल रहा है, and I would be studying with one of the brightest minds in the country, और मैं वापस वही एकेडमिक चक्कर में चली जाती, मैं कुछ नहीं करती, खुद को एक्सप्लोर नहीं करती, फिर वही मार्केटिंग में वही डेस्क जॉब कर रही हूँ। ये फार्मेसी का जो पूरा एक्सपीरियंस था, it taught me a lot about brand building, about what are my strengths and where I can use them effectively, and what are the gaps, Hmm. which is why I had honestly applied to ISB. क्योंकि that is the ultimate goal if you are planning for some executive post. बट नहीं हुआ वो, क्योंकि अगेन कैट वाला चक्कर वापस जीमैट में वापस हो गया जीमेट में मेरा। हो गया। क्यों? अरे भाई, मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है? मेरे लाइफ में कभी गलत नहीं हुआ academically. Now why am I not scoring? Again, same almost depression, crying, this, that, and I have seen people who have not been that smart in school or college, but were in their 720s, 730s, and I have this image of I'm good at everything. Like in every academic stage, I've been the brightest. I'm not getting past 680. Hmm. What is happening with me? My parents were also not understanding. They were thinking I'm distracted. There's a boyfriend का चक्कर है, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है. But मैं पढ़ती थी. पर मेरा उस दिन का जो प्रेशर होता था ना कि नहीं सही से करना है, अगर अच्छा नहीं आया तो आई विल वेस्ट अनदर ईयर, एंड जीमैट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव या। Back then it was 32,000 for one test. वन टाइम। So that was
a lot of pressure, but somehow I managed to score a 690 or something. And again, 690 में तो ISB नहीं हुआ मेरा, but I got a call from SP, and I was still contemplating कि should I not, because I had an offer from IMT for some other flagship program. So at the end, इतना पूरे टाइम में इतना एफर्ट डाल के planning for a A grade B school tier 1, this is also tier 1, but now I was going for a tier 1 college but non flagship program with a below average score. So for me it was like, okay, I'm compromising somewhere, but I was like, okay, करना तो करना ही है, MBA तो करना ही है, तो this is the best thing I can do. I just applied and I got it. And one more thing is that because I also wanted to share something over here. I started, I think, getting coaching for cat. I was in Elite's grid actually. So good, real good teachers, like very good teachers. Okay, I was well prepared and everything. Mocks were going good. I don't know what happened on D day. I think it was my first cat attempt. My hand started shivering in the DILR section. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ठीक है VRC तो चलो ठीक है, ठीक जैसे गया गया, ठीक है, बट पोस्ट DILR एंड पोस्ट क्वांट एंड दैट टू आई वाज अ वेरी वेल प्रिपेयर, लाइक मैं प्रिपेयर होके गया हूँ, ठीक है, मैंने कोचिंग लिया है, मैं प्रिपेयर किया हूँ, मैंने 20 मॉक दिया है, सब कुछ करके आया हूँ, फिर भी आई गॉट, आई थिंक माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट ओनली 67%, ओके, एंड आई वाज लाइक इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, बट हाइंडसाइड व्हाट हैपेंड एंड आई वाज लाइक चक इट, आई विल नॉट गिव एनीथिंग, ना मॉक दूंगा ना कुछ नहीं दूंगा, स्नैप डायरेक्टली जाके बैठता हूँ, बिकॉज स्नैप वॉज द लास्ट थिंग दैट आई हैड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई स्कोर्ड ए 98 इन स्नैप. Oh, Okay, I got SMHRT, but I got waitlisted in SIV, and I was like कि नहीं ठीक है, like cannot, I will not take SMHRT this year. Next year I gave CAT again without any mock. The way you said कि जो 80% है वाला चीज़, without any mock, I just practiced normally, ठीक है, कि हर दिन थोड़ा बहुत, ठीक है. I got a 93 without giving, oh, and I think that that's was that was a very big realization from my end also, like I think holding the nerve during these exams, not only in the preparation phase, but क्योंकि हम लोग का mind, subconscious mind ऐसा रहता है कि we think about the result more compared to the process. I think that is a very analogous story with respect to most of the people who are trying to get into the tier 1 or the creme de la creme B schools right now. Story सबका सेम ही है, but to be very honest, it's basically how you can hold your nerve for the entire process without thinking about the results. And that actually gave me a good score rather than giving 25 marks 30 marks. ठीक है, वो एक तरह का मसल मेमोरी दे देता है, बट 40 मार्क देने के बाद भी अगर एग्ज़ाम में नर्वस हो जाओगे तो क्या फ़ायदा मार्क्स का. बट टेल मी लाइक because obviously I'm talking about, I'm not talking about IIMs right now, okay, I'm talking about schools, B schools like SPJMR, ISB, FMS, JBIMS, XLRI, okay, जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी ISB के बारे में if I ask someone from my neighborhood also, people don't know about ISB, ठीक है. And also one of the, because I was working as a mentor right now for a particular coaching for MBA admissions, one of the candidate told me कि ठीक है, मतलब SP नहीं मिले तो क्या हुआ, IIM रोहतक या IIM सिरमौर तो है हाथ में, ठीक है. So like tell me, like does the IIM tag really matter for you right now? no, no. Actually, it does not. ऐसे मैं नहीं बोल रही कि मुझे मिला नहीं इसीलिए मैटर नहीं करता. ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूँ. बट आई फील, सी, एन MBA is an MBA for what it is. It is not attached to any tag. So I am A, B, C, whatever you think. The tier ones, they
दे गिव यू लाइक अ गुड हेड स्टार्ट। ठीक है, आगे तुम्हारा लाइफ ब्रांड नेम वगैरह तो है, बट अगर तुम वहाँ जाके भी कुछ, यू आर नॉट मटेरियलाइजिंग व्हाट अपॉर्चुनिटीज दे आर गिविंग, व्हाट एक्सपोजर दे आर गिविंग, उधर जाके ऑल्सो यू डोंट मेक द मोस्ट ऑफ इट, इट इज ऑफ नो यूज। At SP, there were a lot of things that had somewhat gone wrong, but a lot of things went right because I ensured that it should go right for me. Correct. I made sure that I use each and every opportunity that the institution is providing, and JBIMS and all the likes that you mentioned do have a brand name. Correct. Maybe they're not as well known, but always research on what opportunities they're giving, and just know that अच्छी सैलरी मिलना is not the end goal of any B school. So it is much more than that. It is look at the cohort, look at the class profile. तुम्हारा मैच होता है कि नहीं वाइब उनसे, वो भी मैटर करता है। Because SP, I'm not saying SP had like it had a very diverse crowd, and I like we've done an executive course, and I was probably in the younger bucket Correct. with Correct. the just 3 years of experience wala. So I realized being academically smart means nothing. People didn't study at all, but वो इतना उखाड़ के आए थे लाइफ में that they honestly didn't need academics to prove their expertise or whatever. Because people have worked on shop floor, people have from shop floor they have actually built companies. Uh, they've they've I don't know, they've reported to direct founders. They have had startups like Kumarjit, if you know, Kumarjit. he had a startup in Africa. He was A in lot of Zambia, right? He was in Zambia or Zimbabwe, I think. Zambia, I think. no, he was in Nigeria. Oh, Nigeria. Okay. So लोग बहुत लाइफ में करके आए हैं, एंड मार्क्स आर जस्ट अ लेबल, एंड वो लेबल विल हेल्प यू टू गेट इनटू अ लेबल, दैट इज इट। वो तुम्हारा सेल्फ वर्थ या तुम्हारी आगे की जर्नी डिटरमाइन नहीं करता है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें HUL और नेस्ले वगैरह में काम करना है, तो देन इट इज़ फॉर यू, जस्ट बिकॉज दे डोंट यूजुअली गो टू सम कॉलेजेस, बट दैट इज़ नॉट इट। There are a lot of companies, especially if you want a career in marketing or any field, working at an MNC or a big four or the three consulting firms. It is not it. Even if you don't get there, maybe later in life, if you are cut to shape for it and only a label is stopping you, you will get it. So doesn't really matter. I think I think MBA है तो हाँ वही, but like I am very shocked with people who are just 21 or 22 जो just graduate हुए हैं या एक साल का experience है, they were like, okay, should I choose XLRI or should I go for, you know, IIM Ranchi or IIM Shillong? I was like, the amount of opportunities that XLRI will give you compared to IIM Shillong, IIM Ranchi, and the amount of opportunities FMS and SP will give you. So I think it also depends upon कि आप research करके जाओ, because currently the Indian society is changing right now. Okay, you cannot have that conservative mindset कि you know कि नहीं IIM ही जाना है मेरे को, ठीक है। इवन व्हेन आई वाज इन ऑफिस, व्हेन आई गॉट SP, वन ऑफ माय कलीग सेड कि यार, बिकॉज आई एम फ्रॉम उड़ीसा, सो वन ऑफ माय कलीग सेड कि यार आई एम संबलपुर चले जाओ, घर के पास रहोगे, उतना ही मतलब ठीक है ना। तो आई वाज लाइक no, you don't understand the thing. Okay, and it was very difficult for me. Now also it's very difficult for me to understand, make people understand कि यार I am from SPJMR, and people like ये SPJMR कौन सा कॉलेज है, and people who have graduated from ISB also, they also are trying to explain कि ये ISB कौन सा कॉलेज है, ठीक है। but do you have any kind of, you know, मतलब how was your life in SP, मतलब कैसा रहा लाइफ SP में, कैसा रहा तुम्हारा? तो SP I had entered considering कि I have मैंने बहुत रोया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। I will make the most of it,
but also I don't want to repeat the mistakes I have made in school and my entire college years, that I have no memories of it. I have no attachment to that place. मैं वहाँ बस पढ़ने आई थी. यहाँ पे मुझे सब करना है because this is probably the last time I'm going to study, and I want to like study properly also, but I don't want to regret anything that I do about my past academic life. So I came in, and the best thing I feel, okay, MBA, if you're planning, I would recommend a tier one, but not necessarily IIMs and all. Tier one will give you better, I think, more opportunities usually. Uh, but SP, if I had to talk about that, uh, मैं भूल गई क्या बोल रही थी. हाँ, one good thing it did is it increased my risk appetite. हम्म. So after 2 months into it, I was like, इससे बुरा क्या ही हो क्या ही सकता हो है, सकते हैं. क्या ही होगा, मतलब तुम, अगर मैं स्टेज पे जाके कुछ बोल के आती हूँ क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग मीम्स बनाएंगे, मेरे स्टिकर्स फॉरवर्ड करेंगे, बस क्या ही होगा. तो दिस इससे बुरा क्या ही होगा माइंडसेट से आई डिड एवरीथिंग. Hmm. आई for the first time in my life, I did an open mic, that stand up. Oh, I still remember. Yeah. I I was leading my division for this Division division war, wars. जिसमें मैंने डांस भी किया, मैंने गाया, मैंने एक्ट भी किया. रणभूमि में आई वाज प्लेइंग स्पोर्ट्स. मैंने लाइफ में बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, कोई रैकेट को हाथ भी नहीं लगाया. I was playing billiards, I was playing foosball, I was just playing. Blindly, I was just playing because it felt nice. And I have never been. Agar the school or college Namaste looks at me, no, she will hate me because she will say कि अरे ये सारे बच्चे, इनको पढ़ना नहीं है, इनको बस आवारागर्दी करनी है. बट मैंने इसमें पढ़ा भी, मैंने इसमें केस कॉम्स भी किए, और मैंने सब किया Sub, इसमें. yeah. And you एंड आई won some रियलाइज, case comps also. Matlab initially, हाँ because there were very few groups who were participating, few people who were participating in case comps, and initially, if you remember, I think, हाँ, मतलब I think February या March में ही एक जीत गए थे with Shubham, I guess. हाँ, आते ही आई थिंक द फर्स्ट केस कॉम आई वन वाज इन फेब और मार्च. So that also happened, and I realized everything eventually it figures out on its own. I mean, everything settle हो जाता है. You just need to take that step. You just need to explore. I I think my division, the girls team, we came first in throw ball. और मुझे तो कॉलेज, मतलब मुझे स्कूल में टीम में भी नहीं गिनते थे, क्योंकि मेरे से बॉल ही नहीं जाता था उस तरफ, और इसमें मैं विनिंग टीम में हूँ. तो मेरे लिए बहुत वो था कि लाइफ हैड कम टू अ फुल सर्कल. एवरीथिंग दैट आई नेवर डिड, आई डिड एवरीथिंग, एंड इट changed me as a person. I would have never imagined I'm sitting in front of you talking like this. Who will say management communication? I got a C. Not able to talk. That was one of the most interesting subject with respect to what we did actually. Yeah, please carry on. And I think then my parents also realized कि she's having fun and she's happy. Let it be. They stopped asking me about my marks. I stopped telling them that I just told them कि हाँ I think ठीक है. same thing happened with me also because previously एक बार पहले कैट का स्कोर पूछा जाता था कि हाँ कितना है एंड पोस्ट एमबीए आई एम लाइक कि ओके आई हैव द मार्कशीट राइट नाउ एंड दे लाइक हो गया ना पास हो गया ना मतलब हाँ आई हो गया वो ठीक है बट या आई थिंक life at SP was for me also it was very diverse in terms of I was a kid who always मतलब after post 12th I was like कि नहीं मेरे को तो डांस करना है और कुछ नहीं मेरे को और कुछ हाँ. करना ही नहीं है ठीक है बट या आई थिंक दैट मोटिवेशन continued till SP still continuing but I think what SP provided not only what you said but to me also the kind of confidence to actually face post MBA ठीक है कि भाई तब अलग लेवल मतलब अब ऐसा है कि जार्गन समझ में आता है कि कौन क्या बात बोल रहा है ठीक है पहले ऐसा कि ये एनडीटीवी वाले बोल क्या रहे हैं ये लोग बोल क्या रहे हैं ठीक है सो आई थिंक दैट instilled a very good set of jargons a very good set of
यू नो इट डिपेंड्स थिंग कि हाँ ठीक है, अब लाइफ में तो सब कुछ डिपेंड्स कर रहे हैं सब चीज़ के ऊपर, सो इट डिपेंड्स वाला चीज़ भी आ गया. बट डू यू थिंक दैट you could have done better right now after graduating, or Yeah, I mean, always. I feel I could have done better in all aspects, not just preschool. Uh, but it's a very important thing that I've understood lately, that it's not important to do the best. मतलब ठीक है भाई, तुम even if you're happy in better, if even if you're happy in like 60% of what your dreams were, it's still fine. सो इट डजेंट मैटर कि हर चीज़ में तुम्हें 100% देने की ज़रूरत नहीं है. अगर थिंग्स वर्क आउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ द इवन इन दैट 100% a lot of chunk goes to luck, and that you can't control. I honestly believe agar you have to be extremely lucky for things to work out for you in a way, no amount of hard work is going to make sure that everything is a smooth sailing ride for you. I am okay. I'm okay with where I am. Okay, there was potential. I feel sometimes कि थोड़ा potential waste हो गया है मेरा life में, but ठीक है. I'm happy what I'm still making the most of what I want to do, and I like what I want to do. I so the if you check my Instagram also, you'll see I have amazing reach. Touch wood. I have amazing reach. I have hardly any followers. Okay, हाँ I हाँ have हाँ like हाँ. 15 million, 3 million, 4 million चले जाते हैं मेरे reels, but मेरे कुछ 2,500 followers हैं. तो आई कुड डू द बेस्ट देयर ऑल्सो. मैं अपने फॉलोअर्स के लिए भी कुछ कर सकती थी, बट आई एम हैप्पी विथ रीच. मुझे पता है अगर मुझे करना होगा फॉलोअर काउंट बढ़ाना, मैं बढ़ा दूंगी, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी कि मुझे रीच मिलती है. Talking about reach, like when I think whenever, हाँ ये क्वेश्चन था मेरे अंदर कि हाँ यू तुमने रील एक डाला, ठीक है, एंड आई थिंक यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर कि एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा बोल के, ठीक है, एंड दैट हाँ रील वेंट टू ऑलमोस्ट आई थिंक 4 मिलियन, ठीक है. हाँ. डिड यू थिंक कि वो 4 मिलियन जाने वाला था? लाइक हैव यू एवर थॉट? नो, आई मीन द मोस्ट लो एफर्ट कि रैंडमली कुछ वीडियो बना दिया, वो बहुत ऐसे फट जाता है. कभी कभी इतना एफर्ट लेके कुछ बनाते हैं वो नहीं फटता. तो वो भी, उसमें भी वो लक का एस्पेक्ट होता ही है. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दीज एल्गोरिथम्स वर्क, but it's working out for me. Some I'm getting a hang of it a little bit. I know what people like, and उसी हिसाब से थोड़ा दिल को छूने वाला, थोड़ा sarcastic humor type of content I try to make, and it's working. तो Like चल रहा how है. so this has it created a sense of कि नहीं, I think should pursue content creation right now as a part-time thing with my job also. Yeah, yeah. I feel for marketers, especially whoever wants to be or is, personal brand is the best thing you can build for yourself. Don't build your company also. Don't do anything else, but build a personal brand. Prove people that you can get eyeballs. So for me, my CV is my Instagram account. अगर कोई मुझे आगे जाके also, if I want to approach any brand that please give me work, I will send my Instagram only to them, that look what I've done for my page. Look at the reach that I'm getting. This is all organic. So this is a proof of concept that you need to build for yourself, and personal brand helps you do that. So be it LinkedIn, be it Instagram, you need to have like a good presence on it, uh, to prove to people that you're worth the Okay. you're worth hiring. तो मेरा वही था कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, एंड देन आई इवेंचुअली स्टार्टेड लाइकिंग, पोस्टिंग पीपल. इट वाज दैट वैलिडेशन थिंग दैट सोशल मीडिया गिव्स यू, लाइक से वो डोपामिन रश. तो वो अच्छा लगता है, इसीलिए आई कीप पोस्टिंग. And people, I think a lot of people judge also, that cringe reels, why are you posting all this, इतना क्या है मतलब, budding content creators को लोग काफी बोलते हैं कि अरे मतलब you making a joke out of yourself, but it's fine. क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा क्या ही हो जाएगा.
मुझे मुझे नहीं। वही जाकिर खान को याद आता है कि भाई इससे उससे पूरा क्या ही होगा, इससे नीचे तो मैं मर ही सकता हूँ। तो आई थिंक और एक चीज़ है कि हाउ डू यू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म एक्चुअली, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ओके, हम्म। आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है, बिकॉज when you come out of your school in 12th, हम्म। okay, post 12th, you will be facing a lot of criticism, whether about yourself, about your body, about how you speak, okay, about how you talk with people. So how do you actually handle these kind of criticism actually? Uh, so this, I would see, sometimes I would cry. Hmm. And I have been a people pleaser all my life. So criticism or just people not liking me or me sensing people don't like me is also a big thing for me. Hmm. कि ओ मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, इसका मुंह क्यों बिगड़ गया, तो ये बहुत Hmm. होता है मेरे साथ. But life has been that way that I realized that it's okay if people don't like you. I mean, fuck me. It's okay. At least at the end of the day, you should like yourself. So पहले even if I had like किसी ने मुझे कुछ बोल दिया about say my body or my hair or anything, Hmm. so I would take it very personally and I would just laugh because it was a joke. Most friendships, I think Indian friendships are rooted in bullying and insults only. तो ऐसे कुछ फ्रेंडशिप्स थे मेरे साथ, मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो ऐसे बोल देते हैं चीज़ें इन अ वेरी लाइट वे व्हिच आर नॉट लाइक टू मी. Close friends basically या बैक देन क्लोज फ्रेंड, back then. जैसे मोटी बुला दिया रैंडमली, बट दैट थिंग स्टेज विद मी कि अरे मैं मोटी हूँ क्या, फिर पूरा रात आई थिंक अबाउट अच्छा आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट. बट देन आई डोंट नो, समथिंग फ्लिप्ड व्हेन आई स्टार्टेड आंसरिंग बैक. I Oh. I I thought कि see even if like they don't like me, कुछ भी मैं करूँ they are not gonna like me, so I Hmm. will give them reason to not like me. तो now if you see कुछ भी कुछ होता है even unofficial group कोई भी ग्रुप में, तो मैं तो बोल देती हूँ Oh, सामने कि भाई unofficial group, okay. It मैं बोला happened तो yesterday. कि हाँ ठीक है भाई, whatever, fuck it, I don't care, I am happy. And then मुझे घर मतलब मुझे वापस जाके अच्छा लगा कि हाँ चलो मैंने बोल तो दिया, Hmm. आई सेव्ड माई स्किन देयर. फिर मुझे आई विल थिंक अबाउट लाइक हाँ मे बी मैं मोटी हो गई हूँ, बट मैंने उस टाइम पे उसको बोल दिया कि भाई यू आर ऑल्सो दैट और समथिंग लाइक Tit for tat, basically. दैट. ऐसे ही. बट हाँ दैट डजंट मीन यू बी रूड एंड ऑल. Hmm. I think या that's one of the thing that people should learn कि बिना रूड हो के भी कैसे करके चोट पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, बट टू बी वेरी But ऑनेस्ट. on this, I would actually want to ask you because I realized that we were very good friends in the initial phase. Like we were very close. We had like a group, and I know you have had your share of bad experiences in the beginning of the year. How did you manage? Because then even you were out there doing all sorts of things in all committees, Abhyudaya, say the spin club, everything. So तुम भी मचा ही रहे थे, तो how did you cope up with all that criticism and bullying? I think for me, my coping mechanism changed with respect to, you know, what type of criticism I used to get. क्योंकि अभी क्या हो गया था कि since the last 5 to 6 years I have been mostly alone, like मतलब I wasn't I was not in my dating phase and everything, okay, क्योंकि cat वैट चल रहा था, ठीक है, and people used to uh, judge me a lot when I tried to meet new people, and they used to judge me a lot in terms of, you know, what I have currently, what I don't have currently. Okay. Same thing happened with me in SP also. Okay. My mechanism is like that कि मैं एक दो दिन तो पूरा ओवर थिंक करता हूँ, भयानक ओवर थिंक करता हूँ, लाइक आई एम ए पर्सन हु गोज टू बाथरूम एंड क्राइज, ठीक है, शावर के नीचे मैं रो दूंगा, बट post 1 to 2 days I am a person who is like okay, I need to work on, if I have received that kind of criticism, so I need to work on that. And तो मेरा जो एनर्जी रहता था बेसिकली आई यूज टू डाइवर्ट टूवर्ड्स, यू नो, ट्राइंग टू टेक मोर, ठीक है, कि और काम ले लो. Okay. तो मतलब दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड दूसरी तरफ फंसा रहेगा मेरे जैसे.
ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि ओके फाइन, आई वॉज एबल टू हैव मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट, सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गया था, बट आई वॉज अनएबल टू बिकम द मास्टर ऑफ वन बेसिकली। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू गेट, लाइक आई गॉट इन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बट आई वॉन्ट स्टिल वॉन्टेड टू इम्प्रूव ऑन इट। सो माई कॉपिंग मैकेनिज्म इज लाइक दिस कि ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म सह लूँगा, एक दो दिन आई विल क्राई, ठीक है, हाँ। एंड इट इज़ ट्रू, मैं रोता हूँ, बहुत बहुत भयानक रोता हूँ मैं, ठीक है, बट उसके बाद आई विल बिकम ए वेरी डिफरेंट पर्सन, एंड आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है, ऐसा टाइप का हो जाता था। ठीक है, एंड ऑल्सो मतलब मैं लोगों को कट कर देता था मेरे से, ठीक है, फॉर ए फ्यू सब्सिक्वेंट टाइम अमाउंट ऑफ लाइफ, किसी से बात नहीं करता था। ठीक है, एंड दैट्स ऑल्सो बैड थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल इम्प्रूविंग ऑन दैट because initially we were very close, things happened, and I was not close to anyone in the first 6 months. Then divorce happened, फिर उसके बाद I became close with few people. Hell of a journey, but yeah. But how was your acha, one thing, um, because we have reached that thing also, like to talk something outside the academics and the extracurricular thing. People who are in this 17 18, ठीक है, they will be going through a lot of emotions. People Emotions who are 17. 17 18 19, ठीक है, जो हाँ. टीन में है बेसिकली, अभी जो जस्ट जूनियर कॉलेज ख़त्म किया या स्कूल ख़त्म किया, तो whether it's regards to their self confidence, whether it's regards to having a girlfriend or a boyfriend, getting in a relationship, or having good friends, okay, so how can actually people in these age can go about it actually? How was your experience with respect to it? At 17, 18, Yeah. I was mentally I was all over the place because I was also studying. That was my 11th, 12th, 12th first year, second year wala phase, and I'll say it only. I was in a very bad relationship for 4 years. मतलब terrible. जो बुरा सोच सकते हो उतना बुरा था. And it was affecting me mentally a lot, to a point that it drove me to do a police complaint. मतलब इतना तक पहुंच चुका था mentally, इतना harassment था कि I was in a very bad shape. My parents were also concerned. They were forcing me to, break it out. But प्यार प्यार होता है type, some bullshit I was telling myself. So, in hindsight, I realized that from 17 to 22, 23, 22, 21, 22, I feel I wasted a major chunk of my life, of my youth, to something that was not sustainable. I knew at the back of the mind. So there were a lot of things that I could have done. I could have, it was very toxic, restrictive कि दोस्त नहीं बनाना, बाहर नहीं जाना टाइप. तो मैंने ऐसे देखे तो वेस्ट कर दिया वो टाइम, जो मेन जो प्राइम होता है लोगों का, कि जहाँ वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनती है कॉलेज में, तुम ट्रैवल करते हो, तुम्हें you know you get to meet new people, you get to explore yourself, but I couldn't do any of it because of whatever happened. And by 22 23 I was already working, and वो सब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सबके दोस्त बनाऊँ. तो वो सब तो चला गया मेरा. तो the only, I think, advice I would give is, firstly, make good friendships, friendships that, by good friendships I mean you don't have to be in touch every day, you don't have to be in touch every month also. I mean, my best friend is in the US right now. I talk to her once in 2 months, or but anytime I have a problem, she's the first one to know. Correct. Anything good happens in my life, she's the first one to know, and it is an unsaid equation. Ki she is not expecting me to be there with her, daily updates लेना, check in करना, ऐसा नहीं है. और बुरा भी नहीं मानते कि उसने
2 महीने से मैसेज नहीं किया तो आई विल कॉल, भले ही वो इट हैपेंस 3-4 टाइम्स इन अ रो दैट शी इज कॉलिंग मी कंटिन्यूसली, आई विल कॉल हर समटाइम्स कंटिन्यूसली. So build good mature friendships. uh, don't waste your prime, your youth, uh, in chasing the wrong people. And I think you should matter more than anybody. You should be happy, and out of 100 days, if you are happy for 20 days, that are very bad stats. You should not go for it. uh, for relationship, it is that. And I've seen these young people, they are sort of too grown up for their age. Oh, कि मतलब हसल भी कर रहे हैं, कंटेंट वगैरह में भी बहुत रील्स पे आता है कि मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं. तो आई वुड से कि थोड़ा पीछे आ जाओ एंड एक्सप्लोर दिस बचपना साइड ऑल्सो दैट यू ऑल आर मिसिंग आउट ऑन. Be irresponsible, but not in a way that you're drunk and driving somewhere. Not in that way. Make mistakes, break hearts, get your heart broken, do everything, but एक चीज को लेके बैठे मत रहो. एंड आई थिंक मैंने भी बहुत खिचड़ी बना दी है, बट एक और चीज थी कि हाँ, everybody has their own timing for success. I'm sure people younger than me are earning 10x, 20x more than me. Uh, but I will reach there when I have to. So everybody has their own path, their own journey. Uh, for here, no, actually, it is this write up that I had done. Ki, we say compare apples to apples. But whenever you compare yourself to anyone, you are actually comparing it to a watermelon or an orange. The correct. only apple to apple comparison is you versus what you were earlier, because only you had the opportunities you had. Nobody else had the upbringing, the opportunities, the mindset that you had. So if you are at least 50 times, no, 50 times is too much, at least 20 times better than what you were last year, that is a win. तो तुम अपना देखो, अपने से बेटर रहो, बस दैट इज इट. And you told something about कि नहीं, out of the 100 days, if 20 days are being something a ratio, can you say again? So I said, out of, if you're dating someone and out of 100 days, if you are happy for only 20 days, but those 20 days are the best days of your life, but there are 80 bad days, it is still not worth the risk. Because yeah. तो आज का ज्ञान. तो ये तो आउट ऑफ द भाई, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था ये चीज, बट या हाँ, तो your good days, even if they are average, peaceful days should be more than your bad days in any relationship. And there are no zero bad days, there are bad days it is. in every relationship, but at least you should have peace. कि तुम, if you're planning a future, कि तुम आके उसके साथ रह सको, थोड़ा mentally रह सको. अगर सब जगह if you're fighting with the world and then fighting with your plus one also doesn't make sense. And I मेरी think मम्मी पापा के सोचेंगे कि बहुत पता है इस लड़की को. I think 2019 was my last relationship, but I tried after that. To be very honest, I tried. ठीक है, हाँ. but thing is that one of the thing I have is the kind of old school love type. ठीक है कि ठीक है, एफर्ट डाल, ऐसा नहीं कि पीपल आजकल से है ना कि हाँ, इफ़ यू आर रिप्लाइंग अर्ली, तुम जल्दी रिप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम फ़ोन कर रहे हो, या फिर तुम जैसे ही मैसेज आया तुम बड़ा मैसेज भेज रहे हो, देन यू आर डेस्परेट. ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स कम अप, बिकॉज अर्ली इट वाज नॉट लाइक दैट. ठीक है, हाँ. it was kind of कि ठीक है, like efforts are efforts basically, but I am a kind of person कि ठीक है, MBA taught us cost benefit analysis. Today I am making effort benefit analysis basically कि हाँ ठीक है, अगर effort उतना दे पा रहा, if I am giving effort and if it is not reciprocating, then I think I should pull back.
But currently, if we look at the current dating world, okay, there are so many terms and conditions. हाँ. मेरे को तो आधा चीज भाई मैं बोला ये है क्या भाई. ठीक है. वाई डेटिंग थिंग हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट ओनली डेटिंग, इट्स ऑल्सो फ्रेंडशिप. ठीक है. Hmm. जो कि बहुत सिंपल था पहले. Hmm. ठीक है. ठीक है. झगड़ा हो गया. ठीक है. करेंटली एवरी वन इज पुलिंग बैक फ्रॉम एवरीथिंग. ठीक है. नहीं, लेट लेट मैसेज करो तभी पता चलेगा कि हाँ क्या तुम्हारा भाव कितना है बेसिकली. एंड आई लाइक भाई मैं मेरे सामने मैसेज आया है, मैं क्यों हाँ. क्यों ना रिप्लाई करूँ मैं. ठीक है. आई थिंक आई थिंक people should know that love is not about the social media game or likes or the kind of reply you are giving. It's more about how you are as a person and how you are treating the other person and how much Hmm. efforts you are actually putting. But yeah, I'm very much I was very much fed up with in the last 7 years post my, because last 7 years like भाई मैं नहीं सह सकता हूँ इतना. ठीक. I just wanted to have a very simple relationship, nothing else. But yeah, moving on to the very last section. Um, this is a very rapid fire section. 2 questions, 2 to 3 questions. Okay. And we will close it up. Okay. Okay. um, okay. So the very first question, like, what do you? What is the most two most things that you two or any like? What are the things that you most regret in your life right now? Regret. Regret. हाँ, regret. Oh. Regret. First one is कि इतना पढ़ाकू नहीं होना चाहिए था. Hmm. I could have been in a much better place had I known my likings earlier, had Hmm. I had the confidence to uh, explore my likings earlier. So that is one regret. Second is है कुछ तो है. सेकंड इज आई थिंक इट्स स्टिल ऑन गोइंग कि अभी भी थोड़ा डर डर के वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती. Hmm. जैसे बीट जॉब का स्विच करना या किसी को बीइंग assertive in certain way that I should have been earlier. Like अभी जैसे मैं I'm trying to be, I should have been more vocal about my own preferences and thoughts in Hmm. life earlier. Yeah. Okay. Okay. Uh, what are the things that you will recommend to the people who are just coming out of school and going for undergrad, basically? Uh, जो पसंद है वो करो, स्कोप बन जाएगा. Hmm. जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि स्पीच थेरेपी का कोई स्कोप नहीं है आगे जाके, Hmm. इफ़ यू आर गुड एट इट स्कोप बन जाएगा. तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है और डोंट लुक एट अदर्स. Hmm. सबका अलग वो है प्रेफरेंसेस और लाइक्स. तुम अपना ही देखो और डू व्हाट यू लाइक एंड इट्स ओके इफ लाइफ इज स्लो. इट्स फाइन. Okay. एवरीबडी there's a normal curve, normal distribution curve. किसी का पीक जल्दी आता है, किसी का पीक लेट आता है, Late बट आता है. सबका peak आता है और सबका डाउन भी आता है. तो What are the things that will actually help people below 25 to build self-confidence? to build self confidence, Yeah. I think being true to your own self. Right now, we live. They're living in an age where being pretentious and being a certain way is acceptable. So you mold yourself in a way that you get liked by people, but you will always live under this fear that you are lying, Hmm. and that will never give you confidence. If you know that this is who you are, and there is nothing of you that you have to pretend or hide, that'll give you confidence on your own. So be true to yourself. Okay.
And one last question, uh, friendship or relationship advice that you wanted to give? Friendship, friendship advice. I feel sometimes friendships are not right for you, even if there is nothing wrong in them. जैसे कुछ फ्रेंडशिप्स थे, एवरीथिंग वाज नाइस, लाइक सब सही था, बट अंदर से वो हो ही नहीं रहा था कि मैं एफर्ट डालूं, क्योंकि आई couldn't कनेक्ट ओनली. द पर्सन वाज ब्रिलियंट, द पर्सन वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, Hmm. बट वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, कि पता नहीं क्यों नहीं नहीं निभा पा रही थी फ्रेंडशिप. Hmm. तो वो टूट गया, इट एंडेड ऑन बैड टर्म्स. But it's okay. Some friendships are not meant to be, and sometimes things are not compatible. So if someone is putting in more effort, or being a great friend, you don't have to be in that guilt कि I should also get back. मेरा fault है, मेरा fault है. अगर नहीं हो रहा है organically, that's also fine. But let that person know कि नहीं हो रहा है organically, and then maintain a set distance. And relationship, I read this quote, two quotes I read. uh, there's this book called, it's on overthinking. If anybody overthinks, it is called, don't believe whatever you think. I Hmm. think it's that the title is. उसमें लिखा था कि first is, you like someone because of something, and you love someone despite of something. Despite of something. So, accepting flaws is a major part of love. What if you get someone better? What if you get someone? What if you get Hrithik Roshan? It won't matter to you if you love someone despite of their flaws. And there is no thing called an unconditional love. There is no thing called a conditional love. Hmm. He, uh, I love you because you are nice. I love you because you are funny. बिकॉज यू पुटिंग अ कंडीशन कि अगर ये कभी ऐसा कुछ कर दिया जो मीन हो जाएगा, तो क्या आप प्यार करना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है. Hmm. तो देर इज नो कंडीशन, देर इज नो रीजन टू लव समवन. Hmm. इट हैज टू बी ऐसे ही कि बस यू कांट एक्सप्लेन व्हाई यू लव समवन. तो इट शुड बी दैट वे इन अ रिलेशनशिप. डोंट पुट कंडीशंस. Great, great. बहुत आई स्टार्टेड रिसेंटली अगेन, तो थोड़ा हो रहा है ये सब. I think बहुत the level of advices, because you have recently, you were one of the youngest in our cohort, ठीक है, and the kind of advices and the kind of situation, how you have actually went through from being an economics grad to preparing for CAT, GMAT, then marketing. SP में फिर आके you were a very studious kid. देन एसपी में आके अचानक से कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो होता है ना, आर्क डेवलपमेंट होना है एक अलग सा. Yes, exactly. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन माई फर्स्ट एपिसोड, बिकॉज मेरे माइंड में ऐसा था कि Yay! Overachiever. इसमें भी फर्स्ट. हम फर्स्ट. So I was in a very I was very skeptical at first point कि यार लूँगा तो मैं किसको लूँगा, because there were very good people also. Rigvendra को भी I asked because he was in merchant navy and everything, but I wanted someone जिसका प्रोफाइल ही एकदम अलग तरह का हो, कि मतलब यार ये क्या कर दिया इसने. ठीक है. And I was like, okay, let's go with Namasvi, and thank you so much to be the part of this, to be the part of the very first episode. And thank you so much, guys, for joining. This was Namasvi, and this was One our, thing can I say yeah, at the yeah, yeah, end? yeah, yeah, sure. देखो, it may sound that everything is sorted in my head, but मैं भी बहुत चूतिया करके यहाँ पहुँची, और मैं अभी भी करती हूँ. तो कुछ नहीं sorted है. If you think anything that I said added value, listen to it, apply, don't apply. If you think it is all bluff, something is bluff, then choose to ignore it. But yeah, nobody has it all figured out. Everybody's learning on the way. Exactly. Learn and unlearn and do mistakes, कुछ भी हो जाए. Yes.
Thank you so much. Thank you for having me.